synonyms, antonyms of the comprehension passage first. Later on, with the next section. Wading. What is the general meaning of wade? Wade is nothing but walk with difficulty, walk or move with difficulty. Imagine there is a water floods happened in your area, and water came to your knee level, knee bone level. Then how will you walk in the water? Do you walk normally with the regular speed? No. You have to walk with a lot of force, lot of pressure. That is called wading. Sometimes while walking, you need to put a lot of effort. Sidelining, trudge, cascade. Cascade means fall, falling step by step. That is cascade, cascading. Amplify means increasing. Rush means going very fast. Similar meaning of wading is the trudge. Trudge. Tamping down is nothing but reducing something. Reduce the size, intensity, height, weight is called tamping down. Lead to an accident, crush, toning, reduce. Answer is fourth option. Perky, beneficial, bouncy, productive, lively, and smartest. I want to read the context once. I'll tell you the perky meaning. Electric motors are among the perkiest prime movers. Beneficial, bouncy is nothing but jumping. Productive, lively, smartest. All positive only, there is no negative. So what will you take? General meaning of perk is incentive. Perk is nothing but incentive. Perks. Do you know perks? Have you ever heard perks? Perk is not chocolate here. Not chocolate perk. In the marketing, they give incentives more. Salary will be less, incentives will be more. Especially you look at medical representative. Now here perkiest. Beneficial, productive, same meaning. 1, 3, no. Answer 2, 4, 5. What is the answer? Smartest. Now phrase replacement. Culture which is essential goods. See, what is the main subject here? The main subject is culture which is good. Good is adjective. Before adjective, if I want to keep, I need an adverb. Essentially good, essentially necessary, essentially useful, essentially important. So, is essential good wrong? Because essential AL adjective, good adjective, not possible. If I want to keep both, I require and. Essentially good becomes not only static but aggressive. Okay. Essential goods is goods wrong. See, good means opposite of bad. Whereas goods, taxed products are called goods, vastulu, which is essentially good became. Answer is 2 or 4. What is the difference? Essentially good becomes, essentially good became. Answer. Becomes or became. Culture which is essentially good, culture ఏదైతే గుడ్గా ఉంటుందో becomes not only static but aggressive, or became not only static but aggressive. And something breeds. V1 yes is. Answer is becomes, not became. There are 2 present indicators. If there is any past indicator, I could have taken, but here 2 are dominating in the present only. Becomes. Before one can talk about anything else, one must. After must, will, would, can, could, shall, should, may, might, must. After a modal verb, we require be, V1 or have. One must provide the normal essentials, okay. One may provide normal essentials. One might provide normal essentials. Must provides grammatically wrong because only provide is needed. Answer 1, 2, 3. One must provide, one may provide, one might provide.
Already can is there, so might will not come, might is relevant to past. So we need to take something which is nearest to the question. So nearest to the question is must, so therefore first option is the right answer. No comprehensive legislation to regulate the growing AI industry had been formulated. Been, after been, can I take V1? Am, is, are, was, were, be, been. V3, V4 nap is needed. V3, V4 nap is needed. Now an adjective preposition. Now, have been formulated, okay. Has been formulated, okay. Has, V3 is needed. Third one wrong. Have been formulated also wrong. Answer 1 or 2. No comprehensive legislation to regulate the growing AI industry. Nothing is plural in that. అందులో ప్లూరల్ ఏది లేదు, కాంటెక్స్లో ఏఐ ఇండస్ట్రీ సింగులరే అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్ లెజిస్లేషన్ కూడా సింగులరే. సో హ్యావ్ నాట్ పాసిబుల్, ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్ములేటెడ్. సెకండ్ ఆప్షన్. He wrote Ted Kennedy's famous speech. Already past lo undi. He wrote Ted Kennedy's famous speech at the 1980 Democratic Convention when Kennedy conceded defeat. Conceded means accept. Accept something unpleasant. Accept something you don't want also. You don't want it, but you have to accept it. Like eating hostile food, you don't like it, you have to accept it. Conceded defeat to Jimmy Carter. Considered. There is no word called conceder. No. Conceded, defecated. Do you know defecated? Agriculture people tell me. Defecated. In BPC it is there, defecated. You finished BPC, then only you went into agriculture, right? No. Without BPC agriculture, how did you do? What did you do? You did MPC in intermediate and went to agriculture. Defecate. Going number 2 is called defecation. Going number 2, nature call. No. Concede is V1. Already Ted wrote. He wrote past lo undi kabatti third radu. Conceded defeat 2. Answer 4, 5. 4 or 5. And by the way, what is the difference? Both are same. Then consider fifth option. A spokesman says Elizabeth Edwards was. Edwards was or were? Was or were? Edwards is the name of a singular person but ending with yes. It's not plural, like Steve Jobs. Steve Jobs, it's not plural, it's name of singular person. So was okay. Was the diagnosed of yesterday. Was V1 grammatically wrong? Was diagnosing. She was diagnosing something. She was diagnosed yesterday, yes. She was diagnosed on yesterday, yes. Answer 2, 3, 4. And for yesterday, tomorrow, today, do not take on. Yesterday kani, tomorrow kani, today kani vachste on teeskokodadu. So answer 2 or 3. Third option. She was diagnosed yesterday. Column 1, column 2. Daniel's few encounters with gold had been. Been అన్నాడు. ఇందాక చెప్పినట్టు V3, V4 nap కావాలి after been. Been a fireworks display? No. Characterized by a labored politeness? Yes. Been package also needs? No. Can I pair AE? Daniel's few encounters with gold had been characterized by a labored politeness. So AE, AD no, AES, nope. Okay. Let me check BD. Leeds Castle will provide a dramatic backdrop to. It will provide a dramatic backdrop to a fireworks display next Saturday. Okay. A suitable relocation compensation and benefits package also needs to be provided. Second option is the right answer, AE, BD, CF. Column 1, there have been record bankruptcies and dash. Record level lo bankruptcies ఉన్నాయంట. Bankruptcy అంటే తెలుసు కదా, దివాలా తీయడం,
person who has taken money, loan, or organization has taken loan but is not able to repay the loan amount is called bankruptcy. There have been record bankruptcies and what was required of them? No. Record bankruptcies and function hardly? Not sure. Record bankruptcies and remorselessly, remorse and guilty? I'm not sure about it. Let me check next. The army apparently refused point blank to do what was required of them? Yes. To do functioned? No. To do remorselessly rising unemployment? What does army do with unemployment? BD. Can I pair BD? What else? What are the options for BD? BF? No. No, no. Fourth option. So AF, let me check once. There have been record bankruptcies and rising unemployment. Okay, take AF. Fourth option. Engineering and technology are disciplines distinct. Distinct might have been distinct from one another. Okay. Distinct have no. Distinct from one another and from science. సో టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ ఒకదాంతో ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అండ్ సైన్స్తో ఇంకా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఏఈ 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 లెట్ మీ చెక్ బీడీ వన్స్. కన్ఫ్యూజన్ reigned when two managers might have been the son or possibly two managers might have been son. No, BD possibility లేదు. Answer is only AE, first option. The new salary scale only refers to the smallest. She knew it was dangerous. Refers to a power struggle. Refers to AF అయితే అస్సలు అవ్వదు. So refers to power, refers to the smallest. న్యూ సాలరీ స్కేల్ ఏదైతే ఉందో అది ఏమని రిఫర్ చేస్తుంది? స్మాలెస్ట్ షీ న్యూ. ఆమెకు తెలిసినంత కదా చాలా స్మాలెస్ట్ అండ్ ఇట్ వాస్ డేంజరస్ మేబీ. రిఫర్స్ టు పవర్ స్ట్రగుల్ కంపెనీ మేనేజర్స్ అండ్ డైరెక్టర్. నాట్ ష్యూర్. Let me check next. The appointment is now generally admitted. The appointment is generally admitted to have been a mistake. Admitted ki 2 తీసుకుంటాము. You can take BF. BF option ఉందా? BF. First and fourth one. Next CE. She walked home by herself. Although the smallest she knew, it was dangerous. She walked home by herself, although power struggle company manages. No. CE సెట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే CD ఏమన్నా అవ్వచ్చు కానీ CE సెట్ అవ్వదు. Therefore take only fourth option. BF తీసుకోండి. Smoke signals from the central bank. Public transport instead of private cars. Not sure. Smoke signals from the central bank suggest color for the houses. Smoke signals from the central bank suggest further cuts are coming. Not sure. Maybe AF avvachu anukunta. Let me check next. They brought in an interior designer to dash. Enduku interior designer తీసుకొచ్చారు? To public transport or to suggest color schemes? BE. BE ekkadundi? Nope. Third option. CD చూద్దాం ఒకసారి. The government wants more people to use public transport instead of private car. CDBE confirm అయింది కాబట్టి third option correct answer. Now we need to find out grammatically correct answer, correct sentence or grammatically wrong. Correct. Okay. In the absence of timely and reliable public data, users are increasingly relying on. Rely ఎప్పుడు వచ్చినా on తీసుకోవాలి. Rely on, depend on. First one grammatically wrong. Leakage from the chemical plant is responsible for the erosion destroying the river banks. Maybe ఆ కెమికల్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చిన లీకేజే ఎరోషన్కి దారి తీసింది అండ్ రివర్ బ్యాంక్స్ కూడా డిస్ట్రాయ్ అవ్వడం జరిగింది. ద ఫాలీ అంటే మిస్టేక్. ఇక్కడ ఫాలీ అంటే మిస్టేక్. The folly that caused the politician to lose the election is his failure to address the economic crisis. Is there any error in this third part? What is that? What is that? The folly, the mistake that caused the politician to lose the election
అక్కడ దట్ కాస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి పాస్ట్, ఎందుకు ఎలక్షన్ కోల్పోయాడు అనేది పాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి వాజ్ హిజ్ ఫెయిల్యూర్ టు అడ్రస్ ద ఎకనామిక్ క్రైసిస్. సో వై డిడ్ హీ లూజ్ ద ఎలక్షన్? వాట్ వాజ్ ద మిస్టేక్? ద మిస్టేక్ వాజ్ he failed to address the economic crisis. Only second one. Some poor people believe politician is singular, conspire is V1. Politician conspires or politicians conspire. And conspire at a kutra pannadam, plan secretly to do something illegal is called conspire. First one wrong. There will definitely be more countries with similar values. Who will stand up? Similar values who will stand with us on this front? Not sure. The balance of power among the lender and borrower. Lender borrower వచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? Only two means between the lender and the borrower. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఓన్లీ 2 తీసుకోండి. ఇంకా ఇక్కడ హూ అనేది కంట్రీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. There will definitely be more countries with similar values. Those countries will stand with us on this front. The subscription that Paytm commanded was much lower compared with the other recently listed companies. The subscription that Paytm commanded was much lower. The subscription that Paytm commanded was much lower compared with the subscription of other. The subscription recently, let's keep it on hold. Let's check 2 and 3. In traditional Chinese medicine, the doctor diagnoses the patient by taking the pulse, checking the color of his tongue and evaluate the symptoms. See, taking the pulse, checking the color, evaluate wrong, evaluating ఇది wrong. Taking, checking and evaluating undali. Criticize someone on the basis of their performance, but to use religious or caste identity to cast aspersions is really sick. 3 options. Is this correct? Criticize someone on the basis of their performance. Someone annappudu singular kada? Someone, everyone, each one singular. Criticize someone on basis of his or her performance, but to use religious or caste identity to cast aspersions. Cast aspersions ante creating a doubt. Judging wrongly is called cast aspersions. Consider only one, first option. This should be a occasion. A occasion correct or an occasion? An occasion. Unless these surveys are not completed. Unless antene negative. Unless ante enti if not these surveys are completed. Unless వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, immediate phrase లో not ఉండొద్దు. See, whenever unless comes, 2 clauses will come. In this clause don't keep not. If you want, you can keep in the second clause. Second part lo pettukochu kani first part lo pettakudadu. Unless you are not coming, I will not come. Wrong. Unless you are coming, I will not come. Nochenta varaku nenu raanu ela teeskuntam. Unless you work hard, unless you work hard, you will not get success. Unless part lo undaddu. So wrong. I've gone back to check my account and it is I okay. ఎందుకంటే ఇట్ డమ్మీ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి I తీసుకుంటాము. ఓన్లీ 3 ఆప్షన్ ఉందా? లేదు. నన్ ఆప్షన్ లేదు, 3 లేదు. ఆల్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. ఓకే, 5th ఆప్షన్ తీసుకోండి. ఆల్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. The Finance Ministry's clarification that the excise duty costs and cuts on petrol and diesel shall not dent the tax pool shared with states has also soothed frayed nerves. Okay. He added that it was likely the company had sought a high valuation due to its brand value. Maybe okay. Justice S. Ravindra Bhatt has pointed in his concurring opinion in interpretation should not be destructive of the law's intention. All appear okay for me.
సో ఆన్సర్ ఇస్ 1 or 3. సో 2 or 3 మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయాలి. He added that it was likely the company had sought a high valuation due to its company brand value. Okay. He added that it was likely the company had sought. Justice S. Ravindra Bhatt has pointed in his concurring opinion, an interpretation should not be destructive of the law's intention. Ikkada that ravali. He added that it was likely that the company had sought, or likely to, likely that. 2 కాదు అక్కడ that వస్తుంది. Take 1 and 3, third option. Now, sentence starters. Generic office parks have long been favored by tech companies. See, ఈ స్టార్టర్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఉంటే అది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు ఈజీగా. ఇక్కడ ఇది హ్యావ్ బీన్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఇచ్చాడు. ఇఫ్ ఎ సెంటెన్స్ is starting with tech companies, that is correct. The tech companies have long favored generic offices. So this is correct. 1, 4, 5. So 1, 4, 5 లో చూడాలి. Generic office parks have been long favored by tech companies. It allows them to lease and shed space through booms and busts. సో జనరిక్ ఆఫీస్ పార్క్స్ ఏం చేశాయి అంటే వాటిని ఎవరు ఫేవర్ చేశారు? టెక్ కంపెనీస్ ఫేవర్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఇట్ అలౌస్ దెమ్ టు లీజ్ అండ్ సెడ్ స్పేస్ త్రూ బూమ్స్ అండ్ బస్. రెంటింగ్ అనమాట, రెంటింగ్ ఆఫీస్ స్పేసెస్. బూమ్ అంటే మంచి డిమాండ్, బస్ట్ అంటే డిమాండ్ ఏమీ లేదు, రెసెషన్. సో బూమ్ టైంలో, బస్ట్ టైంలో ఈ లీజ్ షెడ్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. కోవిడ్ వచ్చింది, ప్రెమిసెస్ అనుకోండి రెంట్ ఉంటుంది. అదే ఆఫీస్ స్పేస్ తీసుకున్నారనుకోండి నెక్స్ట్ మంత్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ వాక్ ఇన్ అండ్ వాక్అవుట్. ల్యాప్టాప్తో వస్తారు, ల్యాప్టాప్తో వెళ్ళిపోతారు, అంతే. ఇంకా ఆ ఫర్నిచర్ అంతా ఆఫీస్దే కదా, అది జనరిక్ స్పేస్. సో ఫస్ట్ వన్ ఓకే. డ్యూరింగ్ బూమ్స్ అండ్ బస్, generic office parks allow them to lease and shed space. Maybe 1, 2, 1, 3. Favoring generic office parks. Who is favoring? Tech companies. Next sentence tech companies to start avval. Favoring generic offices by tech companies. Take 1 and 2 only. Fourth option. R. Ashwin became the quickest to bag 250 test wickets. He broke Australian Dennis Lilly's record. R. Ashwin broke Australian Dennis Lilly's record. Yes, first one correct. A record of Australian Dennis Lilly was broken by R. Ashwin, who became the quickest to bag 250 wickets, test wickets. Okay. Bagging 250 test wickets, R. Ashwin became the quickest by bagging. Starting by bagging. Now, bagging 250 test wickets, R. Ashwin became the quickest. Who broke Australian Dennis? No, take only 1 to 5th option. Third one only 3. ఇప్పుడు సెంటెన్స్ ఐఎన్జీతో స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆల్రెడీ ఫినిష్ అయిపోయిందని అర్థం. బ్యాగింగ్ 250 టెస్ట్ వికెట్స్ అంటే 250 టెస్ట్ వికెట్స్ తీసేసుకున్నాడు కాబట్టి అనే మీనింగ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఒకవేళ ఇది తీసుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది, బ్యాగింగ్ 250 టెస్ట్ వికెట్స్ బై అశ్విన్ హూ బికేమ్ ద క్వికెస్ట్ బై బ్రేకింగ్. మళ్ళీ 2 times బై వాడాలి, 5th one సరిపోతుంది. ఒకవేళ ఇట్లా తీసుకోవచ్చు, బ్యాగింగ్ 250 టెస్ట్ వికెట్స్ అశ్విన్ బికేమ్ ద క్వికెస్ట్. మళ్ళీ తర్వాత హీ అని కొత్త సెంటెన్స్ వాడాలి. By launching 104 satellites together on Wednesday, ISRO created history. Can I take third one directly?
ISRO created history by launching 104 satellites together on Wednesday. Similarly, ISRO on Wednesday created history by launching 104 satellites together. Second, third తీసేసుకోవచ్చు or all వస్తుందా? I'm reading second sentence. The satellite included India's weather observations, Cartostat 2 series. Weather observation, Cartostat, no. Only 2, 3, fifth option. Center has been pressurized by Nagaland cabinet. ఒకవేళ నాగాలాండ్ క్యాబినెట్ వచ్చింది అంటే అది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, నాగాలాండ్ క్యాబినెట్ యాజ్ ఎ ప్రెజరైజ్డ్ సెంటర్ టు రివిజిట్ షెడ్యూల్ 9A ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. Now it's second I'm reading. Schedule 9A, which deals with the municipalities. Schedule 9A of the Constitution, which deals with the municipalities. Not sure. Has been revisited. No. Revisiting the schedule. Who is revisiting? Revisiting schedule 9A by the center. Take only one. A decline of 8.66% in the net profit was reported by Nestle India. Passive voice. Nestle India తో స్టార్ట్ అవుతే అది అవుతుంది. Nestle India reported 8.66 decline in the net profit. The loss is caused largely because of the demonetization. Okay. Look at one. Reporting a loss of 8 point. Reporting a loss of 8.66% in the net profit by Nestle India is caused largely because of second options. ఏమేమి ఉన్నాయి? 2 సార్ 3 చూద్దాం. ఎందుకంటే ఈ లాస్ దగ్గర పర్సంటేజ్ లేదు, డిక్లైన్ దగ్గర పర్సంటేజ్ ఉంది. థర్డ్ వన్ చూద్దాం. డిక్లైనింగ్ ఎట్ 8.66% in the net profit was reported by Nestle India. Take 2, 3. Word usage, irony. Irony is nothing but it is a noun. Noun is irony, ironic adjective. It is nothing but sarcasm. Contrast and sarcasm, contrast. A spoken English teacher speaking only Telugu, not English, is irony. An English teacher does not know how to speak English, it is irony. You go to a bakery name is Cake's World. Name is Cake's World. You go and ask the cake, there is no cake in the bakery. It is irony. So it is a person who finished MSc Maths gold medalist doesn't know how to count money. Irony. It is a nice irony that Minister of Transport missed the meeting because a train was delayed. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ మీటింగ్ మిస్ అవ్వడం జరిగింది, ఎందుకు? ట్రైన్ డిలే అయింది కాబట్టి, ఆమె ట్రైనే. సో ఐరనీ. ఓకే. దోస్ హూ టాక్ ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్ యాజ్ యూస్ఫుల్ టూల్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్ లివ్ ఇన్ ఐరనీ టవర్. ఐరనీ టవర్ ఉండదు మనకి, ఐవరీ టవర్ అంటాము. ఇమాజినరీ టవర్, ఐవరీ టవర్, నాట్ ఐరనీ. అది ఈడియం అనమాట. ద సర్వెంట్స్ ఆర్ జనరలీ అవేర్ ఆఫ్ ద ఐరనీ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ దట్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్. ఓన్లీ వన్, ఫస్ట్ ఆప్షన్. ప్రాంప్ట్ అంటే అడ్జెక్టివ్. ప్రాంప్ట్ అంటే 2 మీనింగ్స్ ఉంటాయి. 1 టైమ్లీ. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గెట్ అ గవర్నమెంట్ జాబ్ యూ విల్ గెట్ శాలరీ ప్రాంప్ట్లీ. టైంకి శాలరీ వచ్చేస్తుంది. డూ యూ గెట్ పాకెట్ మనీ ప్రాంప్ట్లీ? సార్ మై ఫాదర్ సెండ్స్ మీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ 10th every month or 8th or 5th or 1st. డూ యూ గెట్ పాకెట్ మనీ ప్రాంప్ట్లీ? గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఫాదర్, వెరీ గుడ్. ఇంకో మీనింగ్ ఏంటి అంటే చెప్పిన పని చేసేయడం అనమాట. ప్రాంప్ట్, స్టాండింగ్ బై ద ప్రామిస్, ఫుల్ఫిల్లింగ్ ప్రామిస్ అనమాట. నిజాయితీగా ఉండే వ్యక్తిని ప్రాంప్ట్ అంట. ఇట్ వాజ్ వైటల్ దట్ ద డిజైనర్ షుడ్ బి ప్రాంప్ట్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈజీ ఆన్ ద ఐ. ఓకే.
డిజైనర్స్ ఎలా ఉండాలంటే ప్రాంప్ట్గా ఉండాలి, నిజాయితీగా ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి. She laid down the strict rules for her tenants, including prompt payment of monthly rent. Yes. Swift and prompt actions can often reduce the severity of shock and road accidents. Yes. All correct. All three. Fifth option. Obscure, unclear. Not clear, obscure. It is a verb. Obscurity, noun. The emphasis on social integration often serve to obscure the real differences. Okay. Hide the differences. Second one is writing is so diffuse and obscure that it is difficult to understand. Yes, unclear కాబట్టి difficult to understand. At the time I was still laboring under the obscurity ఉండాలి, noun కావాలి. Answer 1, 2. Do we have it? Fourth option. Feign అంటే it is a pretend, acting చేయడం. Have you ever feigned headache, fever, stomach pain to bunk the school? School homework ఉంది, school test ఉంది, బంక్ కొట్టడానికి we act, that is pretend. The hunter had to feign death. హంటర్ ఏం చేశాడు, చచ్చిపోయినట్టు పడున్నాడు అనమాట. when he suddenly found out that the bear was coming towards him. Yes. In order to save himself, the accused feigned madness. తనని తాను కాపాడుకోవడానికి అక్యూజ్డ్ పర్సన్ అన్నాడు కదా, పిచ్చి పట్టినట్టుగా బిహేవ్ చేశాడు in the court and escaped from the jury. Yes. The captain feigned the players. No. Answer again 1, 2. Fourth option. Animosity, ty, noun. Animosity అంటే శత్రుత్వం, శత్రుత్వం, enmity, వ్యతిరేకత. Animosity between the two leaders has embittered the relations between two communities. Yes. Instead of wasting time on animosity, one must deal with matter straight. Not sure. Animosity కాదు, ఇక్కడ ambiguity రావాలనుకుంటా. Ambiguity అంటే unclear, డొంక తిరుగుడుగా మాట్లాడడం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ టైమ్ అండ్ అంబిగ్విటీ వన్ మస్ట్ డీల్ విత్ ద మ్యాటర్ స్ట్రైట్గా డీల్ చేసుకోవడం. మేబీ అనిమాసిటీ ఆర్ అంబిగ్విటీ, రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ చెక్ థర్డ్ వన్. హిస్ విజిట్స్ టు హిస్ హోమ్ టౌన్ ఆర్ వెరీ రేర్. అనిమాసిటీ బిట్వీన్ హిస్ ఎక్స్పాన్షన్ బిజినెస్, నో. ఓన్లీ 1 or 1, 2. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ టైమ్ ఆన్ అనిమాసిటీ, do we people waste time on animosity? One must deal with the matter straight. Answer 1. Now single filler. Other party has raised a number of dash to the reforms in the taxes. Number of problems, objections, difficulties. Difficulties, problems same, 1, 3 not possible. Objections are complaints. Objections. The press puts a dash on the police force who are unable to cope with the crowd. Puts fault, puts charge, puts blame, puts guilt. We can't put guilt. Find fault. Answer 2, 3. Blame. పోలీసులు క్రౌడ్ని డీల్ చేయలేకపోయారని చెప్పేసి ప్రెస్ పోలీసుల మీద బ్లేమ్ వేసింది. The jury dash or compliments on her excellent knowledge of the subject. పాస్ట్ V1, V2, V2, V3. అడ్మైర్ అయితే కాదు, ఎందుకంటే పాస్ట్లో ఉండాలి. జ్యూరీ అడ్మైర్స్ అని ఉండాలి, లేదంటే. పెయిడ్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్స్, మేడ్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్స్, సెడ్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్స్. నో. ఆన్సర్ 1, 3. మేక్ కాంప్లిమెంట్స్, పే కాంప్లిమెంట్స్, పే విజిట్, పే కాంప్లిమెంట్, మేక్ కాంప్లిమెంట్స్. టేక్ 1, పెయిడ్ కాంప్లిమెంట్స్. A young tourist has been declared dash after he got lost in the mountains. Declared absent, declared deserted, declared missing, declared vanished. Declared missing. ఒక టూరిస్ట్ని డిక్లేర్ చేశారు మిస్సింగ్ అని చెప్పి మౌంటైన్స్లో కోల్పోయాక. The school boy's excuse wasn't dash with the current political affairs in his country. Wasn't credential, wasn't credible, wasn't creditable, wasn't credulous. Credulous అంటే innocent, బోలా బాలా. ఒకవేళ బాయ్ గురించి మాట్లాడితే ఇది అవుతుంది, కానీ బాయ్ కాదు, ఎక్స్క్యూజ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఎక్స్క్యూజ్ అంటే అతని ఎక్స్క్యూజ్ ఎలా ఉంది అంటే నమ్మశక్యంగా లేదు, wasn't credible. అండ్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే డాక్యుమెంట్స్, ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్. క్రెడిటబుల్ అంటే గివింగ్ క్రెడిట్. Now do the comprehension on your own. What's the next section?
Yeah, last section. Government has announced annual budget of the year in the recent Lok Sabha budget session. Government announced చేసింది అనమాట annual budget. షేర్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ విట్నెస్డ్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ ఎలివేషన్. షేర్ మార్కెట్లో కూడా ఎలివేషన్ జరిగింది, పెరిగింది అనమాట, బూస్టింగ్ ఇన్వెస్టర్స్ మనీ. సో నాట్ ఓన్లీ ఇట్ అనౌన్స్డ్ బడ్జెట్ బట్ ఆల్సో నో, నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో రావాలి అంటే ఇక్కడ రెండు కూడా బడ్జెట్ గురించే ఉండాలి. నో సూనర్ ద బడ్జెట్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ స్టాక్ మార్కెట్ బూమ్డ్. ఎస్, టూ నెగిటివ్కి వాడతాము. అయితే ఏదన్నా ఒకటే జరిగిందా, రెండు జరిగాయి? అక్కడ రెండు జరిగాయి, ఐదర్ ఆర్ కాదు, ఆన్సర్ టు. నో సూనర్ ద గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ ద బడ్జెట్ షేర్ మార్కెట్ వెంట్ ఇన్ టు బూమ్. ఆల్ ద షెడ్యూల్ మ్యాచెస్ ఇన్ ద సిరీస్ వర్ క్యాన్సల్డ్ ఇండెఫినెట్లీ బై ద బీసీసీఐ బోర్డ్ మెంబర్స్. సో అన్ని మ్యాచెస్ క్యాన్సిల్ చేశారనమాట, షెడ్యూల్డ్ మ్యాచెస్. ఎవరు? బీసీసీఐ బోర్డ్ మెంబర్స్. ప్రివైలింగ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశారు? ఓవింగ్ టు అంటే డ్యూ టు, బికాస్ ఆఫ్. సో పాండమిక్ కండిషన్ సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేశారు. ఓకే. ఎక్స్క్లూడింగ్, ఇంక్లూడింగ్, ఫర్దర్, నో. ఆన్సర్ ఇస్ 1. ద ప్లానింగ్ టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద అసెట్స్. డిస్పోజ్ అంటే తెలుసా? గెట్ రిడ్ ఆఫ్. దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఆల్ ద అసెట్స్ విచ్ ఆర్ లీగలీ ఇన్హెరిటెడ్ బై దమ్ ఫాలోయింగ్ కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్. లీగల్గా ఏదైతే సంపాదించారో అన్నీ వదిలిపెట్టుకోవడానికి రెడీ అయ్యారు. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఎనీబడి విల్ టర్న్ అప్ అండ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు పర్చేస్ డిస్ప్యూటెడ్ ప్రాపర్టీ. నాకు డౌటే అనమాట, ఎవరైనా వచ్చి కొంటారా లేదా అని చెప్పి. సిన్స్ దే ఆర్ ప్లానింగ్, సిన్స్ అన్న యాజ్ అన్న మీనింగ్ వైజ్ సేమ్ అనమాట, బికాజ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. ఆన్సర్ 3 or 4. దే ప్లానింగ్ టు డిస్పోజ్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ దే ఎనీబడి విల్ టర్న్ అప్. ఓకే. దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు డిస్పోజ్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్, నో. థర్డ్ ఆప్షన్. బట్ వాళ్ళైతే లీగల్గా సంపాదించింది ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు, కానీ ఎవరు కొంటారో కొనరో నాకైతే డౌటే. నో ఇనిషియల్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ లోన్ ఆస్పిరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వీక్. లోన్ ఆస్పిరెన్స్కి ఇనిషియల్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ అక్కర్లేదంట ఈ వీక్లో. బ్యాంకర్స్ ఆర్ కండక్టింగ్ మెగా లోన్ మేళా ఇన్ ద సిటీ షార్ట్లీ ఫర్ రీచింగ్ ద టార్గెట్స్. వైల్ నో ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ రిక్వైర్డ్, బ్యాంకర్స్ ఆర్ కండక్టింగ్. యాజ్ నో ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ రిక్వైర్డ్, ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ అక్కర్లేదు కాబట్టి మెగా లోన్ మేళా కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వడానికి. ఓకే. బట్ రాదు, రెండు పాజిటివ్ కాంటెక్స్టే ఉంది. ఆర్ నో. ఆన్సర్ 1 or 2. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. యాజ్ 44. స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడము అంటే ఒక ప్రాసెస్ని సెట్ చేయడం, ఆర్గనైజ్ చేయడం. స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడం అంటే సరిగ్గా లేదు. సపోజ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, యు ఆర్ ప్లానింగ్ అ లాట్ అండ్ యు ఆర్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ప్లాన్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు లెర్న్ ఆర్ ప్రాక్టీస్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సరిగ్గా అవడం లేదు. యూ టుక్ సంబడీస్ హెల్ప్. ఆ పర్సన్ ఏం చేశాడు? స్ట్రీమ్ లైన్ చేశాడు అనమాట. ఇది ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాలి, సెకండ్ ఇది ఫోకస్ చేయండి, లాస్ట్కి ఇది ఫోకస్ చేయాలి. అది స్ట్రీమ్ లైన్. Underestimate efficient in line. Embark under to start something. Efficient means effective, positive. Underestimated, negative. Answer is third option in line. Line lo పెట్టడం, దారిలో పెట్టడం. Dismal అంటే very sad, gloomy. Same meaning. Opposite is bright. Incur అంటే happening. Costs incur జరిగాయి, కాస్ట్ పడింది. Sought, avoided, contracted, accepted. Answer. అంటేనేం కావాలి? ఇది కాస్ట్ పడింది, కాస్ట్ జరిగింది, కాస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అయింది అని చెప్పచ్చు. అప్పుడు ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? అవాయిడెడ్ అవుతుంది. కాంట్రాక్ట్ అంటే రెడ్యూస్, యాక్సెప్ట్ అంటే పాజిటివ్ మీనింగ్ అవుతుంది, గెట్ అన్న పాజిటివ్ మీనింగ్. సో 2, 3 అంటే సెకండ్ ఆప్షన్. థ్యాంక్ యూ.